Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер. Бүгүнкү кыргыз тили сабагын баштайбыз. Сиздер менен Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин кыргыз тили кафедрасынын окутуучусу Калембекова Гүлбарчын Тайырбековна. Бүгүнкү сабакта кыргыз тилиндеги этиштин чактары. Кеттик. Тема кан басымы. Сабактын максаты кыргыз тилиндеги этиштин чактары, алардын уюштуруучу мүчөлөрдүн варианттары тууралуу үйрөнөсүңөр, көнүгүүлөрдү аткарасыңар. Кеттик. Темада кан басымы деген текстти окуп, суроолорго жооп бересиңер. Now, students, today our class, you are learn indefinite tense of Kyrgyz language, and these suffixes, these variants, and the work exercise. Read the text blood pressure and answer these questions. Etiştin çaktары. The indefinite tense. Kırgız tilinde etiştin 3 çağı var. In Kyrgyz language has 3 indefinite tense. Alar tömönkülör. There is this. Birinci, uçur, çak, the present indefinite tense. Ekinci, keler, çak, the future indefinite tense. Üçüncü, ötkön, çak, the past indefinite tense. Uçurçak, the present indefinite tense. Uçurçak kıymıl hareketin okuyanın uçurda bolup жатканын bildirir. Emne kılıp jatat degen суроого жооп берет. The present indefinite tense question is emne kılıp jatat. What are you doing? Uçurçak negizgi yetişke ıp, a, ye müçösü ulanıp jana, jat, otur, tur, bar, kel, ber, bol жардамчы этиштерге а, е мүчөлөрү уланып уюшулат. The present indefinite tense is formed by adding suffixes ып, a, root verbs and helping verbs. Jat, otur, tur, bar, kel, ber, bol by adding suffixes a, Misallarda karayız falan. Look at this example. Cut is kes. Kes is root verb. When change the present indefinite tense, kesip jatat. Do bol. Bolup jatat. Dik kas. Kazı beret. Eat je. Jep jatat. Sing ırda. Irdap jatat. Kel, kele jatat. Oku, okup beret. Süylö, süylöp turat. Iyla, ıyla oturat. Jönö, jönöp jatat. Misalda karayız ballar. Hasan ırdap jatat. Hasan singing. Hasan emne kılıp jatat. What? Hasan. What doing Hasan? Hasan ırdap jatat. Biz üniversitete kele jatabız. Biz emne kılıp jatabız. Men Kırgızstanda okup jatam. I studying in Kırgızstan. Men emne kılıp jatam. Keler çak. The future indefinite tense. Keler çak kıymıl hareketin okuyanın kelечекте болорун көрсөтүүчү этис сөздөр. Эмне кылат деген суроого жооп берет. The future indefinite tense question is эмне кылат? What will you do? Негизги этиштерге a, y мүчөлөрү уланып жасалат. Root verbs is formed by adding suffixes a, y. A, this suffix is adding after consonants, verbs finishing with consonants. Y suffix is adding verbs finishing with vowel. Kes,
S is consonant. Keset, bolot, kazat, ceyt, ırdayt, kelet, okuyt, süylöyt, ıylayt, jönöyt. Men erteң baram. I will come tomorrow. Okuçular mektepti bütüşöt. School children will finish school. Sen oorukanaga kelesingbi? Are you will come to hospital? Ötkön çak. Ötkön çak kıymыл harekettin okuyanın süylep жаткан учурдан мурда болуп өткөндүгүн билдирген эч сөздөр. Өткөн чакка эмне кылды, эмне кылган деген суроолор берилет. What did you do? The past indefinite tense questions is emne kıldı, emne kılgan. Негизги этиштерге төмөнкү мүчөлөр уланып жасалат. Root verbs is formed by adding suffix d and gan. D мүчөсү 8 вариантта өзгөрөт. Gan мүчөсү дагы 8 вариантта өзгөрөт. Suffix d and gan change 8 variants because in our language have vowel harmony and assimilation. Misalda qarayız. Look at this example. Kes, kesti. Bol, boldu. Kaz, kazdı. Ce, cedi. Irda, ırdadı. Kel, keldi. Oku, okudu. Söyle, söyledi. Iyla, ıyladı. Jönö, jönödü. Baldarına düşünüңөрбү? Эми балдар, ган мүчөсүн өз алдыңарча улагыла. Now students, you understand? Now suffix gan, this verb is adding individual. Kes, kesken, next you finish. Men oşko bardım. I went to wash. Studentler taşırmanı бүтүшкөн. Students finished their homework. Sen keçe bakta işledinби? Did you work in the garden yesterday? Salamat bu Gulbaj Nejeke. Menin Naga Kiran. Oktan Chak. Kesken. Bolgon. Kazgan. Zegen. Iddakan. Keldi. Kelgen. Suilogon. Ilogan. Zonokon. Rahmat. Oşentip balдар. Sizler жаңы тема боюнча түшүндүңөр деп ойлойм. Now, students, you are understand today new theme and we must make up tasks. Тапшырмаларды аткарайлы. Биринчи тапшырма. Төмөнкү сөздөрдүн чагын аныктап, 3 жакта өзгөртүп жазгыла. Now, students, these words tell that these words which indefinite tense and change these words 3 indefinite tense. And write your... Salamat sizbi. Menin adım Nishta Sen. Birinci konugu. Tapşırma tomonku sözdördün çagin aniktar uçakta özgertup zazgila. Baylaniship zatat. Uçurçak. Baylanishti otkonçak. Baylanişat kelerçak. Bastalut zatat. Bastalagan. Bastalat. Unutup zatat. Unutto. Unutat. Rahmet. Экинчи тапшырма. Кашаага алынган сөздөргө келер жактын мүчөсүн улап, сүйлөмдөрдү көчүрүп жазгыла. Second task. Write this sentence your copy and these verbs add future indefinite tense suffix. Now look at the model. Men erteң менен saat 7'de turamın. Men is first person. After future tense suffix you must add in first person suffix. Men erteň менен saat 7'de turamın.
Menin adım Simran Singh. Erten menenki saat jetide turambi. Kesinde jologusu bolot. Kesinde sen televizyon korusuc. Rahmat. Salamat be Gulbarcha Nejeke, menin atem Ayushi dave. Tort. Ertech men eneme kat chazamin. Beş. Biz ertech torgo barabiz. Alti. Sultan bugün sabakta jup berdi. Rahmat. Üçüncü tavşırma. Söylemde köpçekettin oruna ötkün çaktı müçesin koyu okugula. Söğütas. Read this sentence and the verb said in past and sex. And after past tense you must say the personal sex. Selamat Sazbarajeke. Menin adım Hafiza. Menin familiam Khatun. Üçüncü tapşırma. Men uy tapşırmani atkardım. Men mugalimdin sözün ukam. Men sabaktan bir kunda kalgan jok mun. Rahmat. Dördüncü tavşırma. Diyalogda okup, rolleştirip aytıp vergile. Söylemdörtü çağın anıktağıla. Now students, read dialogue and tell the dialogue. Söylem this sentence which indefinite tense you must. Beşinci tavşırma. Teksti okup, İngiliz diline kotorgula. Sorularga cevap vergile. Task 5. Read text and translate into English. Answer these questions. Today, our class, we must learn in Kyrgyz language blood pressure. Kan basımı, blood pressure. Read text and translate. Text okuğula және qotorgula. Text okup qotorgunga çeyip ballar жаңы sözlerмен tanışqıla. Before read text translate, you must learn new words. Sorularga cevap vergile. Text okup, sorularga cevap жазgıla. Read text and answer this question. Salamat sizbe, menin adım Jigyasa, menin familiam Deshmukh. Beşinci konugu. Sorularga cevap vergile. Kan basimi degen emne. Kan basimi. Arteriali kan tamirindagi basim. Kan basiminin kancha turbar. Adam dardin kan basimi normada jogoru je tomon bolot. Normandagi kan basimdin sistolik basimi juj on uchun juj kirk. Orto sunda. Diastolik basimi jetimiş uchun tokson orto sunda bolot. Giperteniali kan basimi degen emne. Egerde beitabta gipertenia bolso aninbashi orup murdunan kan agip jurogu orushu munkun dariger aga gipertenialik parepara tardi sunuştayt. Thank you. Hep alda. Bugünkü dizi sağağız ayağına çıktı. Now, students, our class finish. Homework. Üy tavşırma. Birinci kan basımı. Diyalog tüzü. Make-up dialog. Blood pressure. İkinci, yetiştin çaktarına söylemlerde tüzü. Second, make-up sentence. Zeynep'in tense. Көңіл бұрғаныңар үшін чоң рахмат балдар. Саламатта қалғыла.